this one. Okay, the same question, the same type of question. So kamu ada x1, x2, xn, number of success in each of n independent trial. So P is unknown parameter. So this is your probability function. Okay, kita ada P to the power x, 1 minus P to the power 1 minus x. Okay, x takes values 0, 1. Okay, so again, this one is your geometric distribution. Sorry, kita punya itulah, apa tu? Bernoulli distribution. Okay. So you want to show that PH is uniformly minimum variance unbiased estimator of P. So P is equal to summation xi over n. Okay, first you need to verify whether this one is unbiased estimator or not. Okay, so first step, okay, we check whether this one is unbiased estimator. So macam mana kita nak verify dia adalah unbiased estimator? So need to find expected value of PH sama tak dengan P. Okay. So the same thing, kamu dah verify in our previous lecture. So PH dia summation xi over n. Okay. So n constant 1 over n E summation xi. So summation xi maksudnya kita ada this one lah, all x1, x2, xn. Okay, ikut balik properties for expected value. So you can split this one, ex1 plus es2 plus ex3 sampailah plus esn. Okay, setiap satu tu, since this one adalah apa tadi? Bernoulli distribution. Okay, Bernoulli maksudnya ini ya, P1, P. So setiap random variable s1, the expected value is P, x2 P, sn pun P. So you will have here NP over N. So cancel out. So PH is unbiased estimator of P. Okay, verify tu dulu. Okay, kalau tak buat tak ada makan kat situ, kalau terus dapatkan dia punya variance. Okay, first show dulu apa dia punya expected value of PH equals to P. Okay, so second step. Second step, kita nak tunjukkan kita punya ini. Variance theta head is greater or equals to n expected value this one ataupun negative n expected value of this one. Either one. Mana-mana satu boleh. Bergantung pada yang mana lebih mudah lah sebenarnya. Okay. Okay. Variance theta head. Ini theta head kamu. Which is theta head dalam kes ni PH lah. Okay. Kita kena tunjukkan dulu. Kita kena dapatkan dulu apa variance theta head kita. Variance PH ni. Okay. So kalau variance PH, so you will have variance summation xi over n. Okay. So ini follow properties for variance. Okay. Kalau ada n constant, kuasa 2 n square, variance summation xi. Variance summation xi. So variance x1 plus x2 plus xn. Okay, so kita write down 1 over n square. So variance, saya tulis variance x1, variance x2, sampailah kamu ada variance xn. Okay, apa dia punya variance x pula? Tadi kita dapatkan expected value of x, which is P. Kalau variance for Bernoulli distribution, okay, asal daripada binomial. Kalau binomial, EX dia NP. Variance X dia NPQ, NP1 minus P. So, N kamu 1. Okay. We have P1 minus P, P1 minus P. Sampai dah kamu ada P
1 minus P for n term. Okay, so kita ada 1 over n square, P 1 minus P, P 1 minus P, sebanyak n terms. Okay. So in this case, you will have variance it adalah apa? NP 1 minus P over n square. So you'll have P 1 minus P over. Yeah. So ambil di sini, so kita ada n terms. So NP 1 minus P divided by n square. So now your variance P head adalah P 1 minus P over n. Okay, so maksudnya kat sini, first step you get unbiased estimator. Second step, you get your variance P head. Kenapa kita nak dapatkan variance P head? Sebab kita nak compare dengan ni. Variance data kita. Which is dalam case ni P lah. Sama ada dia greater than or equal, dia attain tak Cramer-Rao lower bound ni. Okay. Okay. Now baru kita buat yang dalam ni. Baru kita dapat yang ni pula. Okay. Kita guna kaedah yang samalah. N expected value D ln fx theta D theta. So fx P okay, fx P dah ada. Okay. Ambil ln, lepas tu differentiate. Okay, kita ambil ln. Okay. So kita temu ada fx P P to the power x 1 minus P 1 minus x. Okay, cuba ambil ln. So kita ada ln ln xp. So you will have x ln p 1 minus x ln 1 minus p. Okay. Jangan buat macam dapatkan MLE pula. MLE kita dapatkan produk je terus. Produk I equals to 1 up to n. Nah, ini single je. Single variable dulu. Sebab n tu nanti kita tambah at last. Sebab kita nak follow formula ni. Nanti n kamu jadi ada cos 2 pula. Okay. Ni ln fx theta. Okay. Differentiate. Differentiate ln fxp dp. So you will have x over p 1 minus x. So differentiate ln 1 minus p 1 minus p. So differentiate dalam dia. Okay, x over p plus 1 minus x over 1 minus p minus 1. Yeah. Simplify kan dulu. Okay, kalau boleh simplify kan, simplify dulu lah. Yeah. So you will have x over p 1 minus x over 1 minus p. So tak macam tu. Okay, so sekarang kita nak tengok dia punya Cramer-Rao lower bound. So katakan kita differentiate sekali lagi. Okay, kita differentiate this one sekali lagi. Sebab kalau kamu nak square D ln fx ni square semua agak complicated juga lah. Katakan kamu nak ambil ni. Sebab dia ada dua alternatif. Sama ada kamu nak square kan this one. Maksudnya kena square kan lah ini. So kamu boleh guna formula ni. Ni. Okay, tapi sebab dia punya tu banyak sangat ni. So kita differentiate for second time. Okay, differentiate sekali lagi. So saya tak ambil yang formula tu, saya ambil yang satu lagi. Okay. Okay, dia bergantung pada sama ada mudah atau tidak lah. Yang mana satu yang mudah itu yang kita gunakan. Okay. So differentiate for second time. So ln fxp. Okay. So differentiate x over p. So you will have here negative x over p square. Okay, differentiate 1 minus p ni. 1 minus x over 1 minus p ni. Okay, maksudnya kita akan differentiate this one lah. Okay, differentiate. So again here kita akan ada apa?
Okay, differentiate 1 minus P bawa naik ke atas. So, negatif plus negatif balik kan. Okay, kalau ada saya mistake ke apa. Maksudnya kita differentiatekan 1 minus P to the power minus 1. So, plus 1 minus P, negative 2 square, differentiate minus P kat dalam. So, minus 1. So, cancel out. You get that one balik lah. Okay. Okay. Okay, now kita nak dapatkan Kramer-Rao lower bound. Okay, so katakan saya pakai ini dulu, expected value dulu. So expected value d square ln fxp dp square. Okay. Yeah. Go back to the formula ini. Sorry, this one. E d square ln fxp over dp square. Kita buat step by step dulu, dapatkan expected value dulu. Okay, maksudnya saya akan dapatkan expected value of this one semua ni. Negative x over p square 1 minus x 1 minus p square. Okay, follow dia punya properties for expected value. Okay, follow balik. So maksudnya splitkan lah satu persatu. So that's mean you will solve. Okay, katakan negative ex over p square negative 1 minus p square. Okay, so you will have this one, negative ex over p square minus negative e1 minus x over 1 minus p square. Okay, this one. Okay, okay, so sekarang kita gantikan. Okay, kita dah ada that one. This one. So kita ada ex here. Okay, ex here. So that's mean kamu akan dapat ex form Bernoulli distribution tadi. Ex dia adalah P. Okay. So E1 minus Ex. Okay, E1, 1 lah. Okay, minus Ex dapat balik P. Okay. So that's one you will get here. Negative P over P square minus okay, negative E1 minus Ex. So ada dekat depan tu. So kamu ada apa? 1. Boleh ke? Okay, kamu ada Ex which is your P here. Okay. So E1 minus X. So again kita ada E1 1. Ex adalah P So saya gantikan. So saya dapat this one. Okay. And then you simplify. You will get P minus 1 minus P. Sorry. Okay. That one. Okay. So simplifykan lagi. At the end tu you will get apa? Negative 1 plus P plus P P 1 minus P 1 E. Okay, ambil balik dia punya formula. The whole formula. Okay. And expected value. Semua tu ya. So kita ada N. Expected value. D square. Dot XP. D square. Okay. Ini negatif ya. Negatif N. Sorry. Negatif N depan. Minus 1. So what you will have here is just negative N. Okay, so this one kita ada
Okay, variance pH greater or equal to kita ada P1 minus P over N. Okay, so kamu ada negative N here. Ini negative N. Negative N here minus 1 over P1 minus P and then to the power minus 1. So dia tu kita naikkan, dia baliklah P1 minus P over N. So kalau kat sini kita dapati dia punya Cramer-Rao lower bound tu adalah P1 minus P over N. So dia attain balik kita punya this one, variance theta head must be greater than ataupun equal. So dalam case ni kita punya variance theta head, variance P head ni, variance P head kita dah dapat ni. Variance P head kita which is this one. Variance P head P1 minus P over N. Okay. So P1 minus P over N at the end tu dia punya tu value dia sama dengan value Cramer-Rao lower bound. Tapi dalam ni biasanya kita akan tulis beginilah dia punya ni. Dah tahu cara untuk nulis dia. Maksudnya variance P head greater than or equals to P1 minus P over N. That mean dalam case ni you punya P head uniformly minimum variance unbiased estimator, Umvue. Okay, so itu dia punya kaedah dan macam mana kita selesaikan. So dalam case ni you have your variance P head which is greater or equal to P1 minus P over N, and then P head is uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, maksudnya kat sini awal-awal tu kita kena dulu dapatkan apa dia punya expected value of P head unbiased estimator, dapatkan variance P head. Sebab apa, kenapa kita dapatkan variance P head? Sebab kita nak compare dengan value daripada Cramer-Rao lower bound. Okay, which is P1 minus P over N. Okay, dah dapatkan this one. Kamu construct pula kamu punya apa tu? Kita construct pula kita punya ln tadi. Okay, you construct you punya ln fxp, so x ln p plus 1 minus x ln 1 minus p, differentiate for the first time, differentiate sekali lagi, and then dapatkan dia punya expected value, okay, and then tulis balik dalam bentuk Cramer-Rao lower bound which is negative n expected value d square ln fxp over dp square to the power minus 1. So kat sini kamu ada negative n, so cancel out negative positive. You have n over P1 minus P to the power minus 1. So that's why kita ada P1 minus P over N. So since your variance P head tu sama dengan P1 minus P over N, so that means you punya P head tu attain Cramer-Rao lower bound. So in this case, your P head is uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, itu kaedah macam mana kita nak selesaikan dia punya, nak mencarilah ataupun nak verify that P head is VUE lah for P. Okay, for your estimator tadi. Okay, so that one ini. So asalnya kat sini yang awal-awal tadi saya tunjuk ni adalah kaedah macam mana kita dapatkan dia punya Cramer-Rao inequality. Okay, kita derive and so on lah. Okay, at the end tu kita akan ada dua formula. Okay, di mana negatif E d square ln fx theta ni sama dengan this one lah, E d ln fx theta over d theta square. Okay, so in terms of your size n, sebab kita ada x1, x2, xn, so that's why kita ada n I theta. I theta yang ni, okay, information, Fisher information kamu. This one, ataupun kalau kita ambil d square ln fx theta, dia akan ada negatif kat depan. Okay, so that's why kita ada n I theta ataupun negatif n I theta lah. This one, ada n ni. This value. Okay, so itu dia punya apa, equivalent ni lah. This one, this formula is equivalent to this formula. Okay, both approach kita boleh selesaikan. Okay, tetapi untuk mudah bergantung juga pada fungsi yang kamu nak dapatkan. Kalau let's say kamu ada, katakan kat sini, okay, katakan expected value of d ln fx ni 1 over p je. So kalau square kan mudah lah. Tapi sebab kita ada this one, kalau kita square tu nanti ada pula fungsi kuadratik and so on lah. So that's why saya differentiatekan sekali lagi. Differentiatekan sekali lagi, dapatkan expected value dia.
Okay, cuma kena letak negatif kat depan ikut formula lain. Okay, so that is how we verify this one is uniformly minimum variance unbiased estimator of B. Okay, ada apa-apa soalan ke? So untuk next class tu cuba dulu example 1.15 dengan the last example tu. Okay, this one. Macam mana kita nak verifykan dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay. Tengok sama ada dia attain ke tidak Cramer-Rao lower bound. Okay. So kalau variance theta head tu attains the Cramer-Rao lower bound, maksudnya ada equality sign tu sama, normally samalah. So that means dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Nanti the next class nanti saya akan tunjuk juga lah case di mana variance theta head tu tak attains Cramer-Rao lower bound pun ada juga.